So, hey there viewers, good day. Oh, my viewers. So right now I'm gonna show you my program. By the way, I'm Justin Phil Easyling of BSIT2D. So this is my program for the project of programming 2. So let's start. First up, I'm gonna start this program. Hintay lang, medyo mabagal ang processor. So yun, unang makikita nyo dito is yung username and password. Kailangan nyo mag-login muna para ma-access yung system. So hide muna natin tong ating yan, okay. Then if you have your account already, so you can log in it in here. But if you don't have one, so kailangan natin mag-sign up. Mag-sign up muna tayo para maliwanag sa user. Then ito muna, first name, pangalan ko dito. Then you can use either lowercase or uppercase or any special type of keys. So then username, admin, the most common username, admin3, and then password 3, password 3. Okay, then we can create our account. Oh, one much. Sorry. Okay, password 3. Then it says account successfully added. Okay. Then we can log it in here. Admin 3. Then your password. Okay. So here we are in the home of my program. Okay, as we can see in here, there is the birds from Luzon, birds from Visayas, and birds from Mindanao. So there is also the endemic, the endangered, and the challenge. I'm gonna discuss it later, but for now I'm gonna show you the birds from Luzon first. So here, nandito kita natin may iba't ibang ibon na nanggaling sa Luzon. So nakalist dyan yan, pero 10 most common birds lang siya na makikita sa Luzon, most infamous birds in Luzon. So first up, for example, this one, Philippine hawk owl. If you click the detail button, then wait for it, then there's the description here, the food and feeding, the boys, it's boys, breeding, and the habitat where it lives, and the status and conservation of that particular bird species. So go back by closing that. Also in here, dito rin yung description, food and feeding, the same lang doon sa unang pinakita ko sa inyo. Dito rin yung pangalan niya, Luzon striped warbler in its image. Okay, dito yung breeding, status and conservation, and habitat. So the same lang siya doon sa iba pang mga nakalist na ibon dito hanggang bottom. So let's check this one. Okay, ganun din. Dito yung pangalan niya, Guavero, and the image in the top corner. Description, food and feeding, again, boys, habitat. Okay, the status and conservation. That's it for the birds from Luzon. Okay. We can choose to go back home either in between these three, the logo,
this label, back label, then this home button. So first up we can try this one, back button. Okay, we will be directed to the main home, the application. Then we can try also this Birds from Visayas. Birds from Visayas ay talagang medyo almost kamukha lang talaga siya ng nauna, almost or identical, because if you click the details, then you can see also the description of the bird, the bird food and feeding, voice, feeding, and etc. Habitat status in conservation. That's it's all for the rest of the birds here. So I will try this button naman, the logo, to be redirected to the home. So try naman dito sa Birds from Mindanao. You can click this image or this button here below. Try natin sa ilalim. So ganun din, pag click natin details, so lalabas din yan yung description ng ibon, which is the striped crested rhabdonis, the food and feeding, and so on. Okay, so I'm gonna try this one naman, home, for to go back home ulit. Okay, nandito na ulit tayo sa main home. So for the search naman dito sa ibabaw, you can search any bird you want, if it existing in the program archive. So mag-ano siya dyan, mag-append siya dyan, magsasuggest siya ng append na kung saan kikita mo yung mga pangalan ng ibon gusto mo hanapin. Halimbawa ito, Philippine Eagle, so click that and go to this button here, little button. Click natin yan, lalabas na yung description ng ibon, then yung pangalan niya, yung search mo, then yung kanyang image. Yan. Same process lang sa lahat ng gusto mong i-search. Kung nag-exist sa archive na ginawa doon sa program, ginawa para sa program. So second tayo sa endemic. So basically sa endemic naman, siya yung mga top 10 most endemic bird in the Philippines. So para po sa kaalaman ng lahat, ito po lang yung mga dito lang sa Pilipinas makikita ng mga ibon. Okay, andyan. At ito ang tingin kong pinakasikat, Philippine Eagle. So nandyan nga yung kanyang description kung bakit siya endemic, then nandyan din yung pangalan niya, and then yung kanyang image in the top. Same here sa iba pang ibon. Yan, nandyan din description na, then yung pangalan, then image. So meron din tayong search dito kung gusto niyo mag-search for birds, any name of the bird if you know it. Okay, walang H. Then natin ay B. Ayan, dami dito sa B. Nakikita natin sari-saring ibon nandyan. So you can search for this black-belted flower pecker, okay, black shama rather. Andyan yung descriptions, voice again, so on. Yan. Okay, so tayo dyan sa endemic. Then dito naman tayo sa endangered. So sa endangered naman, nandyan yung top 10 most endangered species of bird in the Philippines. So nandyan nakalista. Number 1 is the Philippine Eagle. So alam naman natin na talagang
medyo paubos ng kanyang lahi dito sa Pilipinas. Critically endangered na siya. So for the details, yan, click mo rin dyan. Nakasulat naman dyan yung kanyang kung bakit siya na endangered. Yan. Ito, ganun din. Negros fruit dog, sulat na dyan yung description. Okay, may search din dito. Ganun din, same process din sa mga nauna kong ginawa dun sa iba pang mga navigation dito naman sa challenge, you can choose either easy, hard, or expert. Depends upon you. Pero for example lang muna din. Ito, sabi dito sa easy, kailangan mo lang magsagot ng 5 images of words. Dito sa hard is 10, then dito sa expert ay 10. So try muna natin yung easy. Yan, bago ka pumasok, mag-notice muna siya na your answer must be precise. Okay, para magkaroon ka ng correct answers. So here, so if you answer it, so isa-isay natin, pamali-mali. If you check the result, then mag-show up itong isang maliit na form na ito na mag-show ng score mo. Kung nakailang points ka, then it's this GF, which is saying just okay, then is the recorder and your right answers. Okay, by the way, you can enter more than one character in here, because I set it with just one character. So kahit ilan yung type mo dyan, isa lang talaga matatype mo. Magagawa dyan. The rest ay ganun din. Pag naman genetic result mo nang wala siyang sagot, then yan ang lalabas na alert. Your answer was incomplete. Make sure that you identified all the given images. So ganun din pag halimbawa kulang ang sagot mo dito, pag may kulang ka dyan na sagot, and then sasabihin niya your answer was incomplete. Okay, now then we will go back. Bupi mo. Sample lang yun. Ayoko na spoil dun sa hard and expert kasi para mas exciting. So may search bar din dito for words you want to search. And for example, yun naman, sunbird. If you click that, okay, nandiyan din yung kanyang mga descriptions, etc. Then for this one, may button pa dito sa ilalim. Ito yung details. Then nandito yung goals. Dito yung sa developer, which is ako. And the references that I've used. Ganyan. Excuse me. Okay. Then yun. Yan ang buong program. So then we'll check our codes in here. Gas muna siya bago ka mag-quit. Example, this login form for the login. Yan. As you can see, sinet natin yung ating text box na if you don't input anything in the text box, then this message box will show this one. Yan. Then for the other, ito naman, itong buong block ng code na ito is for the login form na mismo, for the ito words info. Yan, nandyan talaga ang pinakang maraming block of codes.
makikita nyo dyan dito sa codes unang ano lang, pero consist lang siya ng if else statement yun. Okay, and ito yung pang show niya ng picture ng ibon kung saan nandito rin yung pag itong search niya, halimbawa Busan Bush Warbler, mag-show up yung picture niya dyan na aking in-import. Then ito yung import ko. Then pag with that with that picture together, malabas din itong sa mga text box na ilagay ko dun sa mismong form. So for the text show text, dito lang ito ang lalabas sa kanya. Yun yung sa Birdyph info. Ito yun, description. So ito ang lalabas, itong string na to. Then for the text show, ito naman yung sa voice. So dito makikita nyo dito, ito yung voice, itong ano na to, part na to, and so on. Dito rin sa food and feeding, yun din mga nakalagay dito sa mga kasunod. Ito food and feeding, ito naman is yung breeding, yan. Tapos ito yung status and conservation. Ganun din yung sa the rest of the codes, yun. Ganun din yung palabas. Makikita nyo medyo mahaba. Okay, so close natin. Ito naman sa home. So pare-pareho tayong naglagay kasi ng andito ng search bar para sa user. Ito yun. Ito mismo yung itatype ng user. Yan, mga yan. Pag nilahanap nyo na system, automatically mag-show up yung pinakita ko sa inyo kanina na birds info 1. Doon siya mag-show up. If the user type any input that doesn't exist in the archive, yan, then this message box will appear. Unidentified input alert, ayan, yan ang malabas dun. So mayroon din yung ating endemic nun, mayroon din sa endangered, dun sa search box. Dito naman sa, for example, dito sa easy, challenge easy, yan, dito ang codes niya dito sa check results. Yan, dito natin ginamitan ng iba't ibang variable. Makikita nyo. Kung halimbawa man na tumama yung sagot niya, may gamit tayo dito na if else statement. So pag tumama yung sagot niya, then so +1 ang +1 lang siya. Pag halimbawa tama ang sagot mo, dito yung sa block ng codes nito. Yan, ito ko lang, ito blocks ng code na yan. Then automatically pagka show result mo, magki-clear na yung mga text box kasi nilagyan natin ito ng red text box clear. Then dito yung string kung saan ma-display naman yan dun sa form score. So by the way, dito yung form score. Yan, dito lalabas yung type ng mga tama mong sinagot. Then yan, napapalitan ng bawat isa niyan. Kung halimbawa naka 3 ka lang or naka 4, 3 or 4, then congratulations lang ang lalabas doon sa mismong text box sa ibabaw. Then kung halimbawa naka 5 ka or above or 10 hanggang 10, yan, excellent. Then ito yung pang palabas ng GF ni Mr. Leonardo DiCaprio. Then ito yung pang display kung makailang score ka. Yan, sinabi ko kanina, ano yung score mo. Same process lang din dun sa hard at saka sa expert mode. Okay, that's it for now. Thanks for watching this video.